Good morning, everyone. So we are on the 89th day of 7 a.m. Business Club. In case if there is anyone who are joining for the first time in Zoom or YouTube, you may please know what is 7 a.m. Business Club. 7 a.m. Business Club is a platform where we get together in the morning at 7 a.m. Dubai time and we talk to an expert who can actually contribute to help the entrepreneurs. So the objective of this particular platform is to entertain or promote the entrepreneurship in Malayalis. നമ്മൾ 89 ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. So every day we get a different guest and we have a different title. Today we have an awesome guest. You can see his book over there, Awesome Cup behind. Yes, we have Mr. Samir Geepee, who is the executive coach, author, founder and curator of Awesome Walkers and Turning Point. Awesome Walkersum Turning Pointum small group of ആളുകളെ അവരുടെ ലൈഫിൽ പുതിയ ഇൻസൈറ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ്. ആൻഡ് യെസ്, ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് വെരി ആക്റ്റീവ് nowadays as well. And today what we're going to discuss, the title is how leaders talk എന്നുള്ളതാണ്. So for any business, yes, the vision of leader, the talk of leader, the communication skill of leader is very, very important. So we're going to study, we're going to understand how leaders talk in the show today. So good morning, Samir. Good morning. How are you? I'm good. How are you? Very good. So let me spotlight both of us. Just a second. Okay. All right. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ലീഡേഴ്സ് സംസാരിക്കുക? അതിനൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് യെസ്, ഫോർ മീ ഐ നോ യു, ബട്ട് ഫോർ ദ for the understanding or knowledge of audience, you may please give an introduction, what you do currently. What I do currently? Yeah. What I do currently is I talk. Okay. Actually, I facilitate talking. This is what I do currently. You accelerate talking. Yeah. Facilitate ചെയ്യാറാണ്. എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത്. It is about mindfulness, about conversations. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്, പലപ്പോഴും എന്നല്ല, ജനിച്ച അന്ന് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ there is always a communication that is happening. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുക. അത് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് there are so many structuresഉം ഫ്രെയിംവർക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, which a lot of people research ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. So that is what I focus on. പറഞ്ഞ പോലെ when I used to host these events, I realized ഇതൊരു സ്കിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ how to develop that skill. അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് about communication, about talking, about conversation. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ realize it is an ocean of knowledge. There's so much that we are not thinking about as leaders. Okay. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓസം വർക്കേഴ്സിലൂടെയാണോ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച്, അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അന്നാണോ? ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്? ഹൗ ഡിഡ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ആം ഗുഡ് ഇൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ലെറ്റ് മീ ഗിവ് എ ട്രൈ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ട്രൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ തോന്നിയത്? ഇതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദുബായിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പം ചൈനയൊക്കെ വിട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ന്യൂ ലൈഫ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് കോച്ചിങ് തുടങ്ങിയപ്പം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹാവിങ് കോൺവെർസേഷൻസ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺവെർസേഷൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ കോൺവെർസേഷൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, വേറെ ആരും കേട്ടാൽ ഇത് നല്ല രസമായിരിക്കുമല്ലോ, അവർക്കും കുറെ പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഈ കോൺവെർസേഷൻ. ഞാൻ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ്, കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കോൺവെർസേഷൻസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ഇൻസൈറ്റ്സ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ. കാരണം എനിക്ക് ഓരോ കോൺവെർസേഷനും എനിക്ക് ഓരോ ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് വേറെ ആൾക്കാർക്കും കൂടിയും പങ്കുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ കോൺവെർസേഷന് ഞാൻ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത്, എന്താണ് സംഭവം, എന്താണ്. ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല.
I just want to talk. I just want to have a conversation with people. അപ്പം ആ കോൺവെർസേഷൻ, ഫസ്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഫോർമാറ്റ് ഇഷ്ടമായി. വേർ ഐ വാസ് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ വാസ് ആസ്കിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ ഗസ്റ്റിനും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി, എനിക്കും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി. ഞാനും തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഒത്തന്റിക്. ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ എനിക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായിരുന്നത് അത് ഞാൻ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഓരോരോ സെഷനും കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറയും, യു ആർ വെരി ഗുഡ് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ. നിങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ. സോ അതിന് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ്, കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഐ റിയലൈസ് ദെയർ മസ്റ്റ് ബി സംതിങ്. അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക്. ആൾക്കാർ തിരിച്ചിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് ദാറ്റ് ദ വേ യു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് വിചാരിക്കും ഇതിലെന്താ ഇപ്പൊ വലിയ കാര്യം, ആർക്കും ചോദിച്ചൂടെ ഒരു ചോദ്യം, എവിടുന്നാ വരുന്നത്, എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ലൈക്ക് അല്ല, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ആർ ആസ്കിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വാട്ട് വി വുഡ് ബി ആസ്കിങ്. അത് 1-ൽ കൂടുതൽ, 10-ൽ കൂടുതൽ, 30-ൽ കൂടുതൽ, 50-ൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ then I realized there must be something. അവിടെയാണ് തുടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത്, ആ ഒരു സീഡ് മനസ്സിൽ വന്നത്. പിന്നെ there was this lady, RJ കൃതിക എന്ന് പറയുന്നത്. അവള് ഒരു RJ ആണ്, റേഡിയോ ജോക്കിയാണ് ഇവിടെ. അവളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തിരിച്ച് കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ദുബായിൽ വന്നപ്പോൾ, ബോംബെയിൽ നിന്ന്, എനിക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് I knew I love to talk. So I have to find something. ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടിട്ട് തന്നെ ഷീ യൂസ് ടു, അവളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൂട്ടി അവളിങ്ങനെ സംസാരിക്കും. അവള് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും, അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഒരു 5 വയസ്സിലെ കുട്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ, 10 ആൾക്കാരെ ചുറ്റും വെച്ച് എന്നിട്ട് ഒരു സ്പീച്ചൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത്, ഇത് അവള് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവള് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ലവ് ടു ഡു. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കോൺവെർസേഷൻ എന്നാണ്. ബിക്കോസ് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴും വളരെ മുന്നേ തന്നെ there would be people who would come and speak to me. എന്നിട്ട് സംസാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയും, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ആരോടും പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. അത് ഞാൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹാപ്പനിങ് സോ മെനി ടൈംസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് വെർ പീപ്പിൾ വുഡ് കം ആൻഡ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ടു മീ ആൻഡ് സേ തിങ്സ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്, ദിസ് ഇസ് വേർ ഐ ക്യാൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഗോ എ ലിറ്റിൽ മോർ ഡീപ്പർ, എ ലിറ്റിൽ മോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. Okay. I know that when you were doing awesome workers, you were recording it. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സമീർക്ക ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, can I record this? നമ്മൾ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് കാറിലിരിക്കും. സോ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. What you are doing with this, all these speeches, you were listening it again or you were getting more insights from these conversations later? നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഇൻ ദ പിക്ചർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻ ദ പിക്ചർ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താവും, നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചില സമയത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊരു കോൺവെർസേഷനും നമ്മൾ ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും, ഇപ്പൊ ഫിലിമിനെ നോക്കാം. ഒരു ഫിലിമിനെ നമ്മൾ 3-4 തവണ കാണുമ്പോൾ ഓരോരു തവണ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലേ, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചില സമയത്ത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓരോരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ആണ് നമ്മുടെ ജേർണി. സോ ഇന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന, നാളെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദർ ആർ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസസ്, ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ബുക്കുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പുതിയ ആൾക്കാർ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സംതിങ്, ഇപ്പൊ ഈ കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇഫ് യു വാച്ച് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ 1 year യു വിൽ ഫൈൻഡ് സംതിങ് എൽസ്, ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് സംതിങ് എൽസ് ഇതിൽ നിന്ന്. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യത്തിലാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ബൈ റെക്കോർഡിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് വാസ് മൈ തോട്ട് പ്രോസസ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് വേറെ ആൻസർ ആയിരിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാവുക. ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ. നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. സോ നമ്മൾ എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് വിൽ കം ഫ്രം ദെയർ. സാധാരണ കുറെ പേരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ കുറെ നടത്തിയ ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ, വാട്ട് യു തിങ്ക്, എന്താണ് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പേർക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ? what they miss in fact, I mean അവരുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില എലമെന്റുകൾ എന്താണ്?
നമ്പർ വൺ എനിക്ക് ഇപ്പം വരുന്ന ഒരു അവയർനെസ്സും ഒരു ഇൻസൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് കുഡ് ബി മിസ്സിങ് ആൻഡ് ഐ സി അത് എന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അറ്റ് ടൈംസ്, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഐ എം ക്ലൂ ടു ദിസ് ഇസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി. ക്യൂരിയോസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്, ദെൻ വി ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് പാറ്റേൺസിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞാൻ അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ഓസം വർക്കേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തതും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതും. ഓസം വർക്കേഴ്സ് വാസ് ബ്രില്യൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ, കാരണം ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം എ സ്പേസ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി. ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതും അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതും വിതൗട്ട് എനി അജണ്ട, വിതൗട്ട് ഹാവിങ് എനി പ്രീ കൺസീവ് നോഷൻസ്, ഫ്രം സ്ക്രാച്ച്. എന്താണ് ഒരു ക്യൂരിയസ്, ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി ഒരു പുതിയൊരു സാധനം കാണുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവല്ലോ, ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏതൊരു കോൺവെർസേഷനിലും ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ അലൈവായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, the way we will talk to colleagues, the way we will talk to our spouses, the way we will talk to our children, ഇതൊക്കെ മാറും. കാരണം ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ we will not assume we have the answers. We are ready to create new answers. We are ready to accept new answers. Okay, why do you think people are missing this curiosity? Is it because they have some judgment in their conversation, or they have some judgment about the other person, or they think or they're not mindful about the conversation? What would be the actual reason for people not having that curiosity? നമ്മുടെ ലൈഫ് we are filled with experiences. We are filled with so many experiences. As we keep growing, നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പാഠം പഠിപ്പിക്കും. There will be sometimes some situation that will be very hard for us. Sometimes it will be very difficult for us. Sometimes it is very easy for us. അപ്പൊ ഇത് ആവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും, we will design a pattern and say this is, if you do this you will get this result എന്നുള്ളത്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പൊ കൈ തീരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊള്ളും, സിമ്പിൾ അല്ലെ. അതേമാതിരി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും, റൈറ്റ്? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ ആ സംസാരം വരുന്നതെങ്കിൽ വി ആർ ഓൾറെഡി ആന്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആ ദേഷ്യം. അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് a space of curiosity. It is not a space of creation. It is not a space of possibilities. നമ്മൾ living in the world of possibilities ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ language will change, നമ്മളെ approach will change, the way we interact with people will completely change. Because we are creating possibilities, we are open to everything. ആ openness നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, then the things that we can create, കാരണം നമ്മൾ ലൈഫിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനവും, everything comes within the space of a conversation. Conversation with others and conversation with yourself. നമ്മൾ നമ്മളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, when something happens, നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു. ഏതൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തതും, ഈ കോൺവെർസേഷന്റെ മുന്നേ we had conversations. അതിന്റെ മുന്നേ you had a conversation with yourself that I should do something like this. അല്ലേ? I should organize something called 7 AM club and I should inspire a lot of people. This is a conversation you had with yourself. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും there is an inner voice. അയാളായിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി സംസാരമാണ്. ആ സംസാരം how it is, അതും if it is coming from a space of curiosity, from a space of possibilities, ഇതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് automatically. We'll be very inclined to creating new things, beautiful things. Yeah. What I've noticed, there are people who has the knowledge, but sometimes ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, അവർക്കൊരു ഫിയർ ആണ് സംസാരിക്കാൻ, ചോദിക്കാൻ ഫിയർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇന്ന ആളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു മൈ പാർട്ട്ണർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് മുമ്പെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കുറേ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എൻ്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെ എപ്പോഴാണ് അടി തുടങ്ങുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ, most of the time that happens because we have that reference in our brain. How can a person be a new person in this conversation? അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും purposefully? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അക്നോളജ് ചെയ്യുക, ആ ഫീലിംഗ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത കാര്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് കൺട്രോൾ അതർ പീപ്പിൾ.
നമുക്ക് വേറൊരു വ്യക്തിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ് ഇസ് അവർ സെൽവ്സ്. അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്കം വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ വെൻ മാനേജിങ് അവർ സെൽവ്സ്? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആളായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. വി നോ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ്. നമ്മളെ നിയത്ത് എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദിസ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു പുട്ട് എവറിത്തിങ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഇൻ എ മാനർ that is respectful for him as well as for yourself. Excuse me. ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് പ്രോബ്ലം. അതിപ്പം വർക്ക് സ്പേസ് ആണെങ്കിലും വീടുകളിലാണെങ്കിലും സോ മച്ച് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഇതിന്റെ പ്രൈമറി റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് is most people are trying to please others and they are finding pleasure in that. They are not respecting themselves and they are respecting others more. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഐ എം റെസ്പെക്ടിങ് യു ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് റെസ്പെക്ടിങ് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് യു ആർ റെസ്പെക്ടിങ് മീ, യു ആർ റെസ്പെക്ടിങ് യുവർ സെൽഫ് ബട്ട് നോട്ട് മീ. ക്ലിയർ ആണോ? You and I, we both are respecting only one person, you. You're not respecting me, I'm not respecting myself. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറെ കാലം പോകുന്ന നേരം കുറെ കാലത്തേക്ക് you are being someone who does not respect me, I become someone who is not respecting myself. എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെയുള്ള വിശ്വാസം പോകും. Because I am reinforcing that I am not worthy of respect. അത് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരിക. അപ്പം the question you are asking is, if there is someone who is angry and someone who is very dominating or someone who is not എന്താ പറയാ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ very likely he is not respecting you. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമ്മളെ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. സെക്കൻഡ്ലി വി സ്റ്റാർട്ട് ഡിമാൻഡിങ് ദാറ്റ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ourselves ഫ്രം them ഓൾസോ. അവർ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഇറ്റ് മീൻസ് ചേഞ്ച് ദ ലാംഗ്വേജ് വി ആർ യൂസിങ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഫോർമാറ്റും റീവർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുള്ള നല്ലൊരു ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണമല്ല സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, if you're going to meet this person X, ആളെ കാണാൻ പോകണം, whatever name you're going to meet, let's say അബ്ബാസിനെ കാണാൻ പോകണം. അബ്ബാസിനെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് you know Abbas is very angry. Okay, അബ്ബാസ് ആംഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന്. അബ്ബാസ് ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ? ഏതെങ്കിലും ഒരു അബ്ബാസ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ പേര് നോക്കിയിട്ടല്ല വിളിച്ചത്. ഈ അബ്ബാസ് ഇവിടെയുള്ള അബ്ബാസ് അല്ലാന്ന് പറയാം, വേറെ അബ്ബാസ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം അബ്ബാസിന് ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയാം. അപ്പം നമ്മള് അബ്ബാസ് എന്താണ് പറയാന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിൽ കണക്കാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുക നമ്മളോട് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു പോസ്, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക, ഈ ഒരു റെസ്പോൺസിൽ ഞാൻ എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന്റെ വലിയൊരു അളവ് ഈസ് ഹൗ യു ഫീൽ. നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ ഈ ആൻസറിന്? നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ? ഈസ് ഇറ്റ് മേക്കിംഗ് അസ് ഫീൽ അൺകംഫർട്ടബിൾ? അപ്പൊ ആ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്, ആ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കമ്മിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിം ഓർ മൈ സെൽഫ്? ഈസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദേർ? ഇപ്പൊ മിക്കവാറും നമ്മളൊരു അവൻകാരനാണ്, അവൻ അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്ട്രെസ്. നോ, വാട്ട് എവർ ദേ സേ വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ്ലി. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ then what we can do is we can ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താവും, we become more mindful about our conversation and then you ask, ഇത് ഇനി 5 രീതികൾ I have to identify how I can respond എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ 5 responses, അപ്പൊ 2 or 3 more than 1 നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്താവും, we start realizing ഇയാൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ there is more than one way of responding. ആ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ എന്താവും, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം, ഒരു ഇമെയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം, ടൈപ്പ് ആൻ ഇമെയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്, ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടോക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, ഇമെയിൽ ആണെങ്കിലും
ഫോൺ കോൾ ആണെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് കോൾ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇസ് വേ ഓഫ് ഹൗ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ഇമെയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്, ഈ ഇമെയിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബെറ്റർ വാട്ട് ഹാസ് ടു ചേഞ്ച്, ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ബാക്ക്. ഇത് ഞാൻ ലൈഫിൽ പഠിച്ച വലിയൊരു പാഠാണ്. വേർ ഐ യൂസ് ടു റൈറ്റ്, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കും. അപ്പോൾ a client of mine said, Samir, before you send, read once and see if there is some changes you can make. Simple changes. Dear എന്നുള്ളത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, for example, put that over there. You know, salutations and how you respond. And പറയുന്ന വാക്കുകൾ, is there a better way to say it എന്നുള്ളത് സ്വയം ചോദിക്കുക. ആ ഒരു സിംഗിൾ ചോദ്യം can change our lives. Is there a better way to say what I want to say? കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ തലയിലുണ്ട്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ അവർ ഹെഡ്. നമുക്കെന്താണ്, നമ്മളെ ഫ്രെയിം വർക്കിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദെയർ ഫ്രെയിം വർക്ക്. അവരുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതും അവരെടുക്കുന്നതും ചില സമയത്ത് സെയിം ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇഫ് വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ നമ്മൾ പറയുന്നതും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഒരേ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ദ മൊമെന്റ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ that what they are asking and what we are saying and what we are saying, asking and what they are saying, ഇതിനൊരു കോറിലേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we know we are going in the right direction. അതുകൊണ്ടാണ് questions are very powerful. കാരണം the one who asks the question is always the one who controls the conversation. Most of the time what we see in this, ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണാനുള്ളത്. ഒന്ന്, സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ ദേഷ്യം, അയാൾക്ക് പേഷ്യൻസ് ഇല്ല, അയാൾ ദേഷ്യക്കാരനാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റംസ്, ഈ പറഞ്ഞ റൂൾസ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പുള്ളി എന്നെ തയ്യാറല്ലാത്ത രീതിയിൽ പുള്ളി ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആയിരിക്കും. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, അപ്പുറത്തുള്ള ആള് നമ്മളെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹി വിൽ ബി കമ്പൽഡ് ടു ആൻസർ യു, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചില ആളുകൾക്ക് അത് കൂടുതൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ. സോ ഈ ഒരു രണ്ട് സെനാരിയോയിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ കോൺവെർസേഷനെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കുക? വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം വെൻ സമൺ ഇസ് അജിറ്റേറ്റഡ്, വെൻ സമൺ ഇസ് ആംഗ്രി, ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ റാഷണൽ തിങ്കിങ് ബ്രെയിൻ ഇസ് ഷട്ട് ഡൗൺ. അപ്പൊ അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ട്രൈങ് ടു ആക്ടിവേറ്റ് ദി റാഷണൽ തിങ്കിങ്. അതിന് അവർ റെഡി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ടു ആക്ച്വലി സ്പീക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ്. നിങ്ങളുടെ ഗോള്, നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഗോളും ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ കോൺവെർസേഷൻ, ബട്ട് ടു സെറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ ലോങ് ടേം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then you identify a time where they are more receiving ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ട് when their ആങ്കറും ഇതൊന്നും ഫ്ലേഡ് അപ്പ് അല്ലാത്തൊരു ടൈമിൽ നോക്കുക. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം ടൈം where they are relaxed. എന്നിട്ട് you broach the topic and not talk about the conversation but talk about the context behind the conversation. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് where he is coming from എന്നുള്ളത് and where you want to come from. എന്നിട്ട് നമ്മളെ നിയത്ത് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ നിയത്താണ്. ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടു ഫിക്സ് us or them but to fix the relationship. ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, വേറെ വ്യക്തിയുണ്ട്, അതിന് നടക്കുന്നതാണുള്ളത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട്. That bond can be strong or weak depending on how we talk. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താവും? there is an opportunity that you create where you can work on it. നമ്മളെല്ലാവരും are people who constantly create meaning. എല്ലാ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും there is always, ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് FR നാളെ ഞാൻ സെഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, രാവിലെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വേറെന്തുണ്ട്. Immediately what you will think, you will have your own ways of saying, last minute cancel ചെയ്ത് എന്താണ് മൂപ്പര് വിചാരം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് you will start your internal conversation. അല്ലേ? അത് we cannot stop. What we can do is we can manage it. അപ്പൊ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്. അയാൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് there are two ways we can get affected. One is അയാൾ എന്നെ ചീത്ത പറയാണ്, മറ്റേത് I have to help him manage his thoughts proper. Other way is I have to
work on this relationship a little more than other relationships. ഇങ്ങനെ കുറെ ഇന്റേണൽ കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളോട് തന്നെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് വിച്ച് വൺ വി പിക്ക്. അതിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുക. അയാൾ പിടിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഡാഷ്ബോർഡ് ഓപ്പൺ ആക്കണം. ദെൻ യു ഹാവ് ടു സീ വിച്ച് വൺ ഡു ഐ വാണ്ട് ടു പിക്ക്. ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? ഹീസ് അറ്റാക്കിങ് മീ, ഹീസ് അറ്റാക്കിങ് മൈ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഹീസ് അറ്റാക്കിങ് ഹൂ ഐ ആം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുക വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ if we can create a shield and protect ourselves, protect our mental health, protect our mind, protect ourselves, അതിന് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is no one who can say anything that can affect us. It takes practice. Right? നമ്മളാണ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് for people to say things that hurt us. കാരണം അയാൾ പറയുന്ന വാക്കിൽ ഹേർട്ടില്ല, നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനിലാണ് ഹേർട്ട്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്താവുന്നത്. വി റിയലൈസ്, ആർ വി ഗെറ്റിംഗ് ഹേർട്ട്, ആർ വി ഗെറ്റിംഗ് ഒഫെൻഡഡ്, ആർ വി ഗെറ്റിംഗ് ലവ്ഡ്, ആർ വി ഗെറ്റിംഗ് എന്താണ് കമ്പാഷൻ, എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ വി പ്രോസസ് ഇറ്റ്. See, most of the time what I feel, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് എംപതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളോട് ഒരു എംപതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അവർ ബോസ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അവർ പാർട്ണർ, ലെറ്റ് ബി അവർ ലൈഫ് പാർട്ണർ, ആരാണെങ്കിലും എംപതിയുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സാറാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് വുഡ് ബി വെരി നൈസ്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം പീപ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിട്ടുപോകുന്നു, അയാളുടെ എംപതി വിട്ടുപോകുന്നു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ ആൻസർ ടു ഇംപ്രൂവ് ദാറ്റ് എംപത്തറ്റിക് മാനർ ടു അതേഴ്സ്? ചില ആൾക്കാർ എംപത്തി ഈസ് വെരി ഹൈ. ചില ആൾക്കാർ ഈസ് ബൈ നേച്ചർ വെരി എംപത്തറ്റിക്. വിച്ച് മീൻസ് അവർക്ക് എന്താണ്, തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും പെട്ടെന്ന് അവർ കരയും അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കും. or they will be very happy. It's how they process it. അത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് വാട്ട് ഈസ് our outcome that we are looking for? നമ്മളെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? It will depend on that. For me, it is about human potential. That is something ഞാൻ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. That is something that I'm constantly conscious about. എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പൊട്ടൻഷ്യലും. So I'm always looking for opportunities where I can grow, I can help others grow. ആ ഒരു നിയത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, then you become empathetic. So it is about setting your thermometer. നമ്മളെ thermometer in terms of how we feel for other people. If our intention is to help others grow, it doesn't always start by telling them what to do. നമ്മളൊരു പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ ഒരു നേച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട്, ഉപദേശങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഉപദേശം കൊടുക്കാനുണ്ടാവും. നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നീ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നീ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. എവരിവൺ ഹാസ് ഉപദേശങ്ങൾ, അഡ്വൈസസ്. പക്ഷെ when we say an advice, നമ്മളൊരു അഡ്വൈസ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് what we are actually saying is, this is what I would have done. This would be my choice based on my experience, based on how I would approach it. അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we'll ask ourselves, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക, and how can I apply it to my context. പലപ്പോഴും അതല്ല ചെയ്യുക ആൾക്കാർ. They will just blindly take it or refuse it. There is something which probably people miss in the conversation is, ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ സമീർക്കാക്ക് തോന്നുന്നത് യു ഹാവ് എൻ ഇന്റൻഷൻ വിച്ച് യു പറയാതെ തന്നെ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്. When you talk to with someone, if you can communicate it, then okay, then the other person get an idea, okay, he is talking to me to help me എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. But in some cases there is no clarity. ഒരുപക്ഷെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കറിയില്ല വാട്ട് ഈസ് മൈ ഇന്റൻഷൻ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ അറിയുന്ന കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവായിട്ടില്ല. പുള്ളിയുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ, പുള്ളിയുടെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ദ അതർ പേഴ്സൺ വിൽ റീഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തിന്റെ കാറ്റഗറി ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒഫൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. So what do you think, how a person can
bring that clarity and ആ intention proper ആയിട്ട് എങ്ങനെ communicate ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു നിയത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, that is one also ഒരു നിയത്ത്, that is also an intention അല്ലേ? If my intention is to bring clarity, if my intention is to improve this relationship, അത് നമ്മൾ ഇന്റേണലി ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഒരു എപ്പിസോഡ് കേട്ടതിന് ശേഷം പീപ്പിൾ ഇഫ് ദേ ആർ സേയിങ് ടു ദംസെൽഫ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി മോർ മൈൻഡ്ഫുൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിനുശേഷം put things on the table. Put things on the table and practice. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമേ പഠിക്കുള്ളൂ. You will practice, you will fail sometimes, you will succeed sometimes. ചില ആൾക്കാരടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ചില ആൾക്കാർ will response will be bad. കാരണം അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടു ചേഞ്ച് അല്ലേ? അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ then best thing to do is for ourselves, for our mental health, remove ourselves from that environment and that relationship and whatever that is context. Give scope or chance or opportunity for them to change. Give scope or opportunity for you to understand their context. Context എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you will understand more and more with more experiences. കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താവുക, പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്, when people quit their jobs, they don't quit jobs, they quit actually bad managers. കാരണം നല്ലൊരു മാനേജർ, നല്ലൊരു കമ്പനി, നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you won't feel like quitting because you're feeling respected. And that is what everyone wants. ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് ആണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും. As children, there is more and more of mental health issues these days because parents, they take advantage of the situation where they are the providers. ഞാനാണ് എൻ്റെ സ്കൂളും ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത്, so you have to listen to what I have to say. And they put this kind of pressure. Companies, business owners do this. I'm the one who is giving you your salary, so you have to listen to what I say. I am right, you are wrong. My decisions is what you have to follow. And that is not a space where it comes from empowerment. It is not a space where it comes from respect. When you see this over and over again, go to a place where you find respect and where you can give respect. ഈ എംപവർമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, most of the time, or not most of the time, there are people in my circle in particular when I അവരുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറത്തുള്ള ആളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അപ്പുറത്തുള്ള ആളെ എംപവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ സത്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല, നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, ദിസ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് someone is talking from on the stage and that talk was not at all good, he was having lot of confidence issue, this that, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സൂപ്പർ ഓസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അസത്യങ്ങൾ പറയും. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പോലും ആൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊന്നും പറയാതെ ഭയങ്കര ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. യു മസ്റ്റ് ബി നോയിങ് ദാറ്റ് കാറ്റഗറി വേർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നും അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടെങ്കിലും അയാളെ ഉപദേശിക്കണ്ടേ, അയാൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കണ്ടേ, പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളൂ. സോ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് പരാതിപ്പെടാറുണ്ട് എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത്. വൈ ആർ യു സേയിങ് ദിസ് ലൈ അറ്റ് ഹിസ് ഫേസ്? പുള്ളിക്ക് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടോക്ക് മാത്രമല്ല, മേ ബി സംതിങ് എൽസ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സഹായത്തിന് ചോദിച്ചു വന്നായിരിക്കും, സഹായം ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി സേസ് ഇൻഷാല്ലാ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷ ചുമ്മാ കൊടുക്കും. സോ വെൻ ഐ ആസ്ക് ദിസ് പേഴ്സൺ, ഹി സേസ് we have to be diplomatic, we have to give hope to everyone always, പക്ഷേ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ അതൊരു മോശം പ്രവണതയായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ്? സോ Toastmasters, you see there is a segment called evaluation. There is a segment for which they even have competition. They also give the best evaluator prize. And I think it's probably the only place I have seen where they give you an opportunity to learn practicing how to give feedback. The vast majority of people in the world have no practice, have no structure, have no feedback on how to give feedback.
So they have never experienced learning about giving feedback. It's something that's missing in their lives, where they have not learned how to improve on the way they give feedback. That is also a skill. So if they have to develop that skill, which is a very important skill, they have to figure a way out. They learn how to do it instinctively, but not everyone does. So what I realized is this: everyone operates from the space that they feel is right. Nobody does anything where they think it is wrong. ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ആ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ബോസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫോർ ഹിം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് തിങ് ടു ഡു. He would not do it if he thought it was the wrong thing to do. He feels it is the right way to correct behavior. He feels it is the right way to get things done. He feels it is the right way to approach a subordinate. That is his right at that point of time. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ അവകാശം എന്നല്ല, അവന്റെ ചിന്തയിലെ ഒരു രീതി അതാണെന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പര് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And if you can accept that, that is how he has set it, then you can then go to the next step of asking yourself, how can we reset it? Other reset, how can we be a part of that journey? It will not happen in one conversation. In our conversation right now, you were asking a question and then you said, most of the time. I said, no, most of the time, but you continue. That is your awareness that you bring to how you are speaking, what words you're choosing. And that awareness, if everyone can bring, that is the starting point of our transformation. How are we choosing? Are we generalizing conversations? Are we saying, even no, not always. 100% of the time? No, there are times where he's nice. So which means there is a possibility for him to become nice with you also. It is just about പല ആൾക്കാരും ചില ആൾക്കാരോട് നല്ല രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുക, ചില ആൾക്കാരോട് നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഇറ്റ് ഈസ് ദേ ഡോണ്ട് റെസ്പെക്ട് ദംസെൽസ് സോ മച്ച്. അവരെ തന്നെ അധികം റെസ്പെക്ട് ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ ഹിം ഓൾസോ ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ that he also does not respect that person. Yeah. So friends, this is 7:41. It's your time. If you have any question on the title, what we have decided, how leaders talk. ആ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. And today I haven't put any control over here. You can unmute yourself. Yeah, you can simply unmute and ask your question. Question ചോദിക്കുന്നതിന് I can also give one more context. Yeah. Leaders എന്ന് പറയുന്നത് is not only in an organization setup, also in an organization setup, but everywhere in life. A leadership is not coming with a title. It's a mindset. Okay. Parents are leaders. Teachers are leaders. You can be a leader to your subordinates in the organization. Everybody can be a leader. Depends on your leadership mindset and all. Are there people who are following you? Are there people who want to go with you on a journey? That is who a leader is. So if you're asking those questions, put that also into your own context and see. And you can ask. Yeah. Okay. Ranjit. ഹലോ, എനിക്ക് ഇതില് നേരത്തെ സംസാരത്തില് വന്നൊരു വേർഡ് നീയത്ത്, അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതാ പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഇന്റൻഷൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ അതേപോലെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. എന്താണ് ശരിക്കും കോൺഷ്യസ്നെസ്? ഓരോരുത്തർക്കും അതിന് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ there are things that are there in our conscious state and our subconscious state. Subconscious സ്റ്റേറ്റിലുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡൽ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാണ്, എന്നിട്ട് എന്തൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ്, എന്തിനാണ് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ്, അല്ലെ? യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ആൻഡ് കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ആൻ ആൻസർ.
Our thinking and coming up with an answer is the process of taking the content from your subconscious to your conscious. നമ്മൾ അവയർനെസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാണ്. ഈ അവയർനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it becomes more powerful. We can leverage on it. We can use it. We can apply it. We can do everything with it. Subconsciously ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അത് അവിടെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ചില സമയത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഡു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്ലി. ഒരു ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. അതിനാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The moment we are aware and doing it, we bring to our conscious awareness. Clear ആണോ പറഞ്ഞത്? അല്ലെങ്കിൽ do you want me to elaborate? ഓക്കെ. ഞാൻ പക്ഷെ എന്റെ ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സബ് കോൺഷ്യസ് ഓക്കെ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ എന്ന് പറയില്ല. ഈ കോൺഷ്യസിന് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളുണ്ടോ? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ ആണോ എന്നുള്ള? Okay. This is a very good question and it's called levels of consciousness എന്ന് പറയുന്നത്. There is a chart. ഞാൻ അതൊന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കട്ടെ. Yeah. Screen sharing ഉണ്ടല്ലേ? Oh. So levels of consciousness, this is a chart by David R. Hawkins. You will see over here, there are different emotions that we can go through in life. And each one of this is connected to a kind of a response. Upon the consciousness, all of these things that you see on the shame, guilt, apathy, grief, fear, is triggered inside us based on our internal consciousness of how we respond to when somebody says something or does something. Either triggering the samayathu, what will happen is if we shame on a feeling, and if we identify shame, what will happen is we'll experience inaction. We'll keep quiet, we'll go into a shell, we'll do something which is not serving us. Versus if we come from a space of love or you come from a space of reason, then what happens is we go into peak performance without stress, for example. So that is why you see certain people are able to manage themselves. Our consciousness, they bring it to their awareness and they ask, what am I feeling right now? And where is this feeling coming from? And how do I manage this feeling? And how do I maximize my own potential? Yes, Ranjit? Okay, thank you. All right. You can go Google images. If you just look for levels of consciousness, David Hawkins, you will get this chart. And you have expanded versions of this chart, which will give you much more information. It's a completely different logo where you can actually explore in depth about consciousness. Okay, thank you. Okay. Any more questions? Munir, you have a question? You are unmuted earlier. No. All right. Mindful ആവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? അതെ. Yeah. Yes. All right. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ തുടക്കത്തിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അതായത് പിന്നെ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലീഡർ അല്ല, എവരിവൺ ഈസ് എ ലീഡർ, ഇറ്റ്സ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് സെറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോക്ക് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ടോക്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് യു വാണ്ടഡ് ടു ആഡ് വേർ which you see it's missing in conversations, in talk of people? ആളുകളുടെ സംസാരത്തിൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? If you want to add something, after that we'll go to Munir. ഞാൻ പറഞ്ഞത് I will repeat it in a different way, which is about focusing on asking better questions in life. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ if we focus on asking questions അല്ല, വെറും asking questions അല്ല, each time you ask yourself, can I ask a better question? Just ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലൈഫ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will start seeing the quality of our life improving. നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും we just ask ourselves, can I ask a better question? So that he gives another response that is meaningful for both of us.
And this takes practice. This takes years of practice or mindfulness. അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്താവുക, we will see results. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടാ ഇതൊന്നും മാറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് if we go into telling mode, asking versus telling, ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. When you ask, what you do is you create possibilities. When you tell, you reinforce what you have gone through in life. നമ്മളെ ലോകം നമ്മൾ പിന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് in other people, because we realize നമ്മളെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, therefore they should live the way that we have been living. So you will come into telling mode, advising mode, how people should, work in their life. Asking ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are creating a world of possibilities. All right, I have a question here, but I'll get back after the 2 questions from Munir and Rafiq. Yes, Munir. Yeah. Sir, good morning, sir. Munir ആണ് ദുബായിൽ നിന്നാണ്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ അതിൽ പലപ്പോഴും ആൻസർ കിട്ടിയെങ്കിലും അത് ഇപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത കോണ്ടാക്സ്റ്റുകളിലാണ് ആൻസർ കിട്ടാറുള്ളത്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വന്നല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു ലീഡേഴ്സ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് മോഡ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എന്നോട് എന്റെ ഇന്നർ വോയിസിൽ എന്നോട് ചോദിക്കും, ആർ യു പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്? നമ്മളത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോണ്ടാക്ട്സിൽ എന്റെ അഡ്വൈസ് അയാൾക്ക് ഫേവർ ആവണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് നമ്മളത് പറയണത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മളെ ഇന്നർ വോയിസ് ചോദിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു കുറ്റബോധം എന്റെ ഉള്ളിൽ വരികയും ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം, ഇത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോഴപ്പം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ആള് ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസിന്റെ പേഷ്യൻസിനോട് അയാൾക്ക് ആ സ്പെസിഫിക് കോണ്ടാക്ട്സിൽ വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് നോളജ് അയാൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അയാള് ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന്, ഡോക്ടർ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് അയാൾക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ ആണ് പലപ്പോഴും കിട്ടാറുള്ളത്. ഇതാണോ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് there are people around us who really don't have the answers. അവരുടെ അടുത്ത് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ. Right? And പല ആൾക്കാരും എന്താണ്, they are sometimes in a situation where they don't have the tools, they don't have the frameworks, they don't have the right kind of direction maybe. മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് എന്താണ്, they might not have the right kind of information to take the right kind of decision. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം? Yes. So one thing that I practice is this: even if I'm giving advice, I will end the advice. Our advice ഞാൻ end ചെയ്യുന്നത് will be with a question. ആ ഫ്രെയിംവർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരോട് ചോദിക്കും, is this something that you can apply? Is this something that you can do? Is this something that will work for you? അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് തിരിച്ച് പിന്നെ അവർ മേത്തിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് we are asking them to take a call. അപ്പൊ അവർ പറയാണ്, ഇല്ല ഇത് എനിക്ക് നടക്കില്ല, and this is not something that I can do. അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then you have to go inside yourself and ask, okay, what can be another solution then, or how can I present this differently? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് I can present to him in a manner that will be meaningful for him. എന്നിട്ട് പിന്നെയും വേറെ അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ give that advice and again and ask. അപ്പം you asking is the most powerful way of seeing whether they have got what you want. ശരിയല്ലേ മുനീർ? Yes, exactly. So you see, ഞാൻ ഇവിടെയും എന്താണ് ചെയ്തത്, I asked you a question. After giving you the answer, you see, I asked you a question and then I reinforced over here. ഇവിടെ ആര് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും I'm asking that question, അല്ലേ? Are you getting it, or is it something that is happening? കാരണം അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ then you told me right now
ശരിയല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കോൺഷ്യസ്നസ്, സബ് കോൺഷ്യസ്നസ്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്. ഹി ആസ്ക്ഡ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദെൻ I was operating from another context and his question was coming from another context. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താക്കുക, വെരിഫൈ ചെയ്യുക എപ്പോഴും. ആ വെരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുക ഓൺലി ത്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Yeah. Munir, you can ask your second question. Is that still there? ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ഞാൻ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തലത്തിലുള്ള ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടാറുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഒരു ഡോക്ടർ, ആള് ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ആള് കാർഡിയാക് ഡോക്ടറാണ്. പക്ഷെ കാർഡിയാക് പേഷ്യൻസിന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അയാള് ആ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അയാൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് പിന്നെ അയാൾ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അയാൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടാക്സിൽ നോളജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസിൽ വരുമ്പം പ്രൊഫസർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ പിന്നെ ഷുഗർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയോട് ഉപദേശിക്കാതെ പിന്നെ പ്രവാചകൻ ഒരാഴ്ചയോളം താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷുഗർ പിന്നെ ഉപയോഗം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഷുഗർ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് കോണ്ടാക്സിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. മനസ്സിലായി. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇഫ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ് വേറെ ആൾക്കാർക്ക്, our life will improve drastically. The quality of our life will improve amazing. കഴിയുന്നത് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഫ്രെയിംവർക്ക് കൊടുക്കുക, ടൂൾസ് കൊടുക്കുക, സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊടുക്കുക, ഉപദേശം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. Give them structure so that they can make their own decisions. ഡിസിഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്താവുക, നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആവുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ. ഒരു ഡോക്ടർ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഉപദേശമല്ല കൊടുക്കുന്നത്. വാട്ട് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് ഈസ് ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രീറ്റിംഗ് ദം ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് എൻ എക്സ്പെർട്ട് നോളജ്. എക്സ്പെർട്ട് നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് അസുഖം വരാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു കോറിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ലൈഫ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ അയാളിപ്പോ ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളോട്, അയാൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അയാൾ പറയാം നിന്റെ ലൈഫ് ഡിസീസ് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിക് ആണ്, നീ ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാളെ ചെയ്യാത്ത ഒരാള് ഡോക്ടർ, ആ ഒരു കേസ് അങ്ങനെ എടുക്കാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Yes, yes. Who are you concerned more about, the doctor or the patient? Here concerned patient. No, here you're concerned about the doctor's behavior or the patient's behavior? Yeah, doctor behavior I am concerned here. Doctor behavior on you're concerned that he is telling people to do something that he is not doing. Yeah, exactly. Right. Yes, yes. Why does that bother you so much? Because why he advise him if he is not doing? That's my concern. Okay. ഇതിൽന്ന് what do you want to take for yourself? കാരണം ഇവിടെയാണ് നിയത്ത് പറയുന്നത്. നമ്മള് what are you looking to achieve by changing that doctor? How will the quality of your life improve when you focus on him? No, basically ഇവിടെ മുനീർ ഞാൻ ഇടപെടാം. മുനീർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമീർക്ക, what I understand is, I will share one thing. Yeah. Okay, you continue. Then I will say. What he says, പുള്ളി ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളൂ, ഡോക്ടർ എന്നുള്ള അല്ല മാറ്റർ. വാട്ട് he says, ഏതൊരു വ്യക്തിയും അയാളുടെ ലൈഫിലുള്ള അറിവ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചോദ്യം. പിന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് അത് ആൻസർഡ് ആണ്. That's over. But here the question is this one. Okay, so the reason I'm reframing this whole situation is this. Turning point, when people come, for example, and then they start talking and sharing. Who are we helping? If we are helping ourselves,
നമ്മളെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, then we focus on us. If we feel that a behavior is wrong, we adopt it. If we feel it is right, we adopt it. We are not here to fix the whole world. നമുക്ക് ആകെ മാനേജ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് is ourselves. അപ്പോൾ if our intention is I will not give an advice that I cannot give or take, then stop taking it or giving it. ആ ഒരു ഡോക്ടറെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് then there are so many people, so many different kinds. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, everybody operates from a space where they believe their word is right. What they are doing is right for them. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have to have the conversation with the doctor, not with Munir. കാരണം അയാളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ I cannot address that. അല്ലേ? സോ ബേസിക്കലി അവിടെ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു റൂളില്ല, നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചേർത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം സിനിമാ നടി ഉർവശിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു TV-യിൽ. അവരുടെ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, അതിലെ ഇഷ്യൂസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക, നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ഹെർ ലൈഫ്, ഷീ കുഡന്റ് ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് ദേ വർ സെപ്പറേറ്റഡ്. ഐ മീൻ കുഡന്റ് ഡു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ പറയാം, എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദേ വർ സെപ്പറേറ്റഡ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പം നമുക്കതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു പക്ഷേ അവർ കുറേ കാര്യം പഠിച്ചത് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, which they can share with others. And sometimes when we are coaching in business people, ഇപ്പൊ ഞാൻ 1-2 ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ കുറെ ലേണിങ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും, ഇയാൾ 2 ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് 2ഉം അടച്ചതാണല്ലോ. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഓക്കെ. ഇൻ മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, പഠിച്ച കാര്യം വേറൊരാൾക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഐ മീൻ ടോട്ടലി ലിസൺ ടു പേഴ്സൺ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പൊ മുനീറിന്റെ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം പറയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ ഒരാളെ ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉള്ള ആള് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ, ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ നോ ദ നോളജ്, ഐ നോ ഇറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് റോങ്, വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്. ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഐ കൻ പ്രോബ്ലി ഷെയർ ദാറ്റ് നോളജ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈസ് ദാറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് യു കൻ കണക്ട് വിത്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സമീർ ഖാൻ? Yeah, definitely. Yeah. It is. Munir, you have anything to add in this? സർ, ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ എന്റെ ആ ഒരു അഡ്വൈസ് പലർക്കും പ്രാക്ടിക്കലി റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊരു തോട്ട്സ് എനിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അതന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി എന്റെ കേസിൽ. സമീർ, you want to add something? ഞാൻ പറഞ്ഞു, what I share is this. അഡ്വൈസ് കഴിയുന്നതും കുറച്ചിട്ട്, ഇതൊരു അഡ്വൈസ് അല്ല കേട്ടോ. Look at frameworks or structures. ഫ്രെയിംവർക്കും സ്ട്രക്ചറിലും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we decode how we behave. നമ്മുടെ ബിഹേവിയറും നമ്മുടെ ആസ്പെക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ട്വീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നമ്മളെ മാത്രം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ജേർണിയിലാവുക. നമ്മളെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. വെൻ ഐ ഹാവ്, ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് അനദർ ക്ലയന്റ്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു കോച്ചിങ് കോൺവെർസേഷനിൽ ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ ദർ ഈസ് എ ചാലഞ്ച് വിത്ത് ഹിസ് ബോസ്. ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്, which went down a long journey in terms of conversation. ഞാൻ ചോദിച്ചത്, what is the opportunity for you in this situation? ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ that we have created, ഇത് if it is with our bosses, if it is with our clients, if it is with our spouses, if it is with our children, ഏതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിനാരിയോ പോകുമ്പോൾ instead of asking why me, why am I going through all of this, focusing on asking what is the opportunity. If a doctor in our behavior is happening out there, ask yourself, what is the opportunity for me in this? Opportunity advice കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, will that help the other person in the long run? Do we want to make them self-sufficient or just take care of things at this point of time? Self-sufficient എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the word starts with the word self. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരണത്, പുറത്തുനിന്നല്ല. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അവരെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം, പുറത്തുനിന്നല്ല. സെൽഫ് എസ്റ്റീം അവരെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം, പുറത്തുനിന്നല്ല.
സെൽഫ് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ബിഗിൻ ഇന്റേണലി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഹൗ ക്യാൻ വി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദിസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, സെൽഫ് എസ്റ്റീം, ഇതൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ അവരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരണം. തീരുമാനങ്ങൾ അവരെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ദിയർ മൈൻഡ്സ് ബൈ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, then you make them stronger personalities. Okay. So I think considering the time, probably we can, I would recommend Munir and everyone over here to attend the weekly session what Samir runs online. That is one of the only one free program he runs, as per as my understanding. Turning Point on the program, Monday 7:30, is that the time? Yeah. Every Monday 7:30. Yeah. So if you can, you contact me, I will give you or I will share the link in the group where people can come and join. Yeah. So where you get more, time to deep dive to that particular concern what you're facing. Yeah. So before we end, we'll take one more question. Rafiq, quick. Hi, assalamualaikum. Salam, Rafiq. സർ, എനിക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മള് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ 2-3 ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കും, ഒരു പുതിയ ഒരാൾ വന്ന്, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കുറച്ച് റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പുതിയ വന്ന ആൾക്ക് ഈ റൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. ബട്ട് അവന് ആക്ച്വലി ഈ റൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അവനോട് ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാൻ. ഇതിങ്ങനെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടിരിക്കുക, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടട്ടെ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത്. വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം. ദർ ആർ സർട്ടൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമ്മൾ പുതിയ ആളെടുന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്നിട്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് മീറ്റിംഗ് ദോസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ, നിങ്ങളെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്, അയാളുടെ മൈൻഡിൽ ഇല്ല. Then how do we expect them to manage those things? അപ്പം ഇതിൽ തെറ്റാരതാണ്? It is about how കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്, അവിടെയാണ് നമ്മളെ ലൈഫിൽ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഗോസ് റോങ്, ഇഫ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ടോട്ടൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, 100% റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, then we will start seeing നമ്മുടെ ലൈഫ് will be amazing. ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം റഫീഖിനോട് ചോദിക്കാം. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ മീ ടു ഗ്രോ? അപ്പൊ ഇതിൽ റഫീഖിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓർ ഫോർ എനിവൺ ഹു ഈസ് ഇൻ എ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ, ഈസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സെറ്റിംഗ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. കാരണം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഇൻ വൺ പേഴ്സൺസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ അതർ പേഴ്സൺസ് മൈൻഡ്. ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നിർത്തിയിട്ട് എഗ്രിമെന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. എഗ്രിമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടാളുടെ മൈൻഡിലുണ്ട്. കാരണം യു ആർ ലേയിങ് ഡൗൺ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ എവരി വൺ. എഗ്രിമെന്റ് ഒരു 2-way പ്രോസസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. അപ്പം അയാൾ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് യു ലേ ഇറ്റ് ഔട്ട്. ബെസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു ഇസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്, പ്രിന്റ് ഇറ്റ്, കീപ് ഇറ്റ്, ഗെറ്റ് എ സൈൻ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻസിലും മറ്റിടത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് റൂൾസും കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ടു ഓൾവേസ് പുട്ട് ദാറ്റ് ഔട്ട് ദെയർ ആൻഡ് അവരെ ബൈൻ എടുക്കുക. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഓൾവേസ് ഹാവ് എ എഗ്രിമെന്റ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേ ഉണ്ടാവുള്ളത്. എഗ്രിമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, കോൺവെർസേഷനിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണോ? Okay. So I think we should close the conversation, the meeting over here. So far നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ആദ്യമായിട്ട് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ടോക്കിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ആ ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്
വളരെ മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷന്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കും. സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ഏതൊരു സെനാരിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ ആവണ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ്, ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ആ ഒരു ഒരു വേ ഓഫ് ടോക്കാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് എങ്കിൽ വി കനോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് റെസ്പെക്ട് ഫ്രം അതേഴ്സ്. നമ്മൾ നല്ല മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ഫീൽ ഓക്കെ, if you give a little time for yourself for getting some options, കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവും. അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്, ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് when you look at this you will get maybe even better sort of responding. അതേപോലെ ഈ ആളുകൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിലൊരു സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ഔട്ടാണ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആണ് ആ സമയത്ത്. അത്തരം സെനാരിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺവെർസേഷനിലോട്ട് പോവാതിരിക്കുക, ഒരു നല്ല സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏതൊരാളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, what we are supposed to intend is for a long term റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലോങ് ടേം ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇന്റൻഷനിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ സംസാരിച്ച് തീർത്ത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കീപ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, അല്ലേ? അപ്പോഴും ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ കോൺവെർസേഷനിൽ തീരെ അതിൻ്റെ ഒരു റൂൾസ് ഒന്നും വെക്കാതെ സംസാരിച്ച് തീർക്കാനുള്ളത്. ബട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് യുവർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. സോ ബെറ്റർ യു ഇന്റൻഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പ്. We cannot control others, but you can control or you can manage sometimes. നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അയാളുടെ ഒരു സംസാര രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമ്മളെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അയാളെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് യു മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ദ അതർ പേഴ്സൺ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ബ്ലോക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാതെ അതിനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി, അയാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ അയാളെ എംപത്തറ്റിക്കലി അയാളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അത് അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സോ ഗുഡ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ ഉടനീളം സമീർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റിന് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്, എന്താ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു യുവർ ബോസ്, if you can start with a clarity that whatever I am going to say, this is for the benefit of company എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ the other person will listen, നന്നായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, എല്ലാവരുടെയും സംസാരത്തിൽ ആ വ്യക്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ റൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ്ങിലാണ് അത് വരുന്നത്. അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ NLP ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കറിയാം, എവ്രി വൺ ഈസ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു തോട്ടിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തോട്ടിൽ അവർ റൈറ്റ് ആണ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരാളോട് നമ്മളോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹീസ് ഇൻ ദിസ് തിങ്കിങ് നൗ, പുള്ളി കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് പറയണല്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇനഫ് ടൈം ഫോർ ഹിം ടു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ വേ റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് സാധിക്കും. പരമാവധി അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് എ മൊമെന്റ് ഐ മീൻ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സമയമായപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി വല്ലാതെ ഉപദേശമാണല്ലോ, ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിൽ എനിക്കൊരു രസമില്ലാതെ, മാത്രമല്ല എങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ കുറച്ച് കാലൊക്കെ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് എൻജോയിങ് ദാറ്റ് അഡ്വൈസസ് വെൻ ഐ കെയിം ടു നോ അഡ്വൈസ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് എന്നുള്ളത്. സോ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഫ്രെയിം വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം, സ്ട്രാറ്റജി കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങളൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ എൻഡിൽ ഈസ് ദിസ് വർക്കബിൾ ഫോർ യു എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ട് ഓണർഷിപ്പ് മറ്റേ ആൾക്കാവുന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആവുക, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആവാൻ, സെൽഫ് കോൺഫിഡന്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സംസാരം വരുവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അതർവൈസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു
അത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കൊരു പര്യാപ്തത ഇല്ലാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അയാളുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും സെൽഫ് എസ്റ്റീമും സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആൾക്ക് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷൻ, നിയത്ത് എന്ന് പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് വാട്ട് ഈ സെഡ് ഈസ് ബേസിക്കലി പലപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ പോകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മെയിൻലി അതാണ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു അഗ്രിമെന്റ് ആക്കുക. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് സംതിങ്, ടോക്ക് ടു ദ അതർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് bring a agreement over there. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് both of you are having the ownership. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂടാതെയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. സോ വാട്ട് ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് all of you to do few things. One is to try to join his weekly turning point session which happens on every Monday. I will give you the link. Maybe you can also share the link over here, Samir. And second thing, maybe they can download this Awesome Cup. അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് അല്ലെ, ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ച് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു. They can get that if you can get the link. So that's end from my end. If you have anything to add, after that we'll close the meeting, Samir. No. What I want to say is, the summary that was amazing. The way that you brought every aspect of the conversation into a summary, and you have come miles in terms of the chain of it. So it is very nice to see how this whole thing is. It's a great experience. എനിക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് ഐഡിയ 1-2 കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നത്. അഡ്വൈസ് ആയിട്ടല്ല, ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നത്. ആ ഗുരു ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, സമീർ GP. You the one who told me, okay, it's better if you can summarize it. After that I started doing it. Initially ഞാൻ അത് അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. Yeah, thank you for that. Very nice. So have you shared this Awesome Cup link and all this stuff? Share, yeah. I'm okay, you're also okay. Awesome FR summary, great session. Yeah. Our LinkedIn message in the ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് the link for the book. അത് you can go there and US in the account down on Amazon. Otherwise, go to Amazon India and click from there and buy it also. Kindle version, Amazon UAE, it is not available. Amazon India and Amazon US, because Amazon UAE, there is no Kindle option to buy ebooks. Okay, all right. Turning point link ഇവിടെ ഇടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കണം? Turning point എല്ലാ ആഴ്ചയും മാറുന്നതാണ്. So it is something that maybe WhatsApp group in the link തരാം. So that WhatsApp group in link ഇട്ടാൽ മതി, so people can join there. I have to pick the link. ഞാൻ WhatsApp ഇട്ട് തരാം. Yeah, no problem. All right. So that's the end of the session today, and I think it was a little different conversation what we had from Samir, and to request all of you to join. I mean, I recommend you to join the next upcoming sessions as usual. Tomorrow നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൈറ്റിൽ, I think this is all about the importance of training and coaching in business. അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. And we have a guest, Professor Omar Shahab, who has got 18+ awards in academic contribution from India, and he is the strategist for many colleges based in Kerala. So wonderful personality. As usual, we'll be having another wonderful personality tomorrow. Okay, so thanks everyone. Thank you, Samir. Thank you everyone. See you tomorrow. Bye. Thank you, Shamsi. Thank you.